Hello! Welcome back to my channel! At ngayon po ay magbe-bake po tayo ng carrot cake crumble. Ayan, so bago po yan, intro, pasok! 1, 2, 3, come on! So gagawa po tayo ng crumble. Unahin po natin si brown sugar, flour, butter, ayan, matapos po yung ating crumble, dito naman tayo sa yummy. Ilalagay po natin yung carrots. At isusunod po natin si brown sugar. Si oil, si eggs, so to make it easier and more quickly, we're gonna use the yummy machine to grind the carrot. So habang ginagrind po natin yung ating carrots, ito naman po si flour. Ihalo na po natin si baking powder. Ihalo na po natin yung ating grind na carrots kasama yung itlog at yung asukal. Ayan, ihalo po natin lahat. So, hahatiin lang po natin yung ating butter. Ayan. Para yung isa pong ilalagyan po natin siya ng chocolate or cacao. So, cacao.
So, first layer po natin, lalagay po natin yung plain na butter. Saka po natin susundan ng butter na may chocolate. Repeat lang po natin. Layered. So, ayan. At para magka-design pa, gaganatin po natin ng chopstick. Ayan, ganyanin nyo lang po. Ikot-ikutin nyo lang. Ayan. After po natin siyang ma-designan, ayan, ito po yung crumble. So, ipapatong lang po natin siya dito sa ating butter. Ayan. Budbud lang po natin sa ibabaw. So this is it, pancit. Ayan, we're going to put in the oven. And if you are new to my YouTube channel, please like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the bell notification so that you will be notified every time I upload the new videos. So this is done, guys, our carrot cake crumble. Thank you for watching. See you next time. Thank you so much.